Allez, bonjour et bienvenue à tous, vous êtes en compagnie du c'est donc la partie 7 de Life is Strange Double Explosion. Donc c'est parti, la dernière fois on avait fini le chapitre 2. Et du coup moi je vous retrouve, vous ça va être normal, mais moi ça fait une semaine du coup que j'attends la suite. Et donc du coup ça, la sortie officielle de Life is Strange était mardi. C'est ce mardi là, et donc let's go, hein, on va continuer, on va savoir ce que nous réserve cette suite. Rappelez-vous, au chapitre précédent, à la fin, on a vu Dark Max, du coup, qui est à l'origine du meurtre de sa fille, du coup. Hein. Et du coup, on veut savoir ce qui est la suite, quoi. On va savoir cette suite. Pourquoi il me demande l'habiller encore? Ah, on peut la mettre en mode bombo. Bah tiens, on va laisser en bombo. C'est très bien, ça. Ok. Donc, ouais, donc moi j'avais laissé ça. Donc Bombo et parce que j'avais mis en Pampa aussi. Ouais, donc très bien comme ça. Bon, c'est le chapitre. Let's go. Donc chapitre 3, l'arrangement. Voyons ce que ça va donner. Et donc Moss qui est plus avec nous, hein, s'est retourné contre nous du coup. Oh mon dieu, la Max. Il s'est endormi comme un vieux sac. How is it already morning? Le petit étirement du matin. Sauf qu'elle dort pas sur le lit, mais elle dort sur la table. About as much sense as it did last night. Let's take a look at the evidence for the cajillionth time. I've gotta be missing something. Faut faire un petit rangement, Max. C'est un sacré bordel dans ton bureau. No matter what that photo of me suggests. Sorry, Gwen. If there's something useful on this, maybe you'll thank me later. I read the beginning. It's annoyingly good. Ah. Unfortunately, Lucas didn't include an evidence that I killed. Whoever did this had to go to so much trouble. Why on earth did Gwen cancel Sophie's book deal? Didn't she help her to get it in the first place? Voilà. Bonjour Gwen. Merci encore d'avoir pris le temps de discuter avec moi la semaine dernière. J'ai évoqué vos inquiétudes avec mon responsable durant le week-end et il pense également qu'elle justifie d'agir. Nous avons lancé le processus d'annulation du projet de Safia. Toutes nos filles que nous passons sous silence. Je vois qu'aucun d'entre nous ne voulait vraiment en arriver là, mais je vous suis reconnaissante de nous avoir fait remonter ces informations. En attendant une future collaboration, Maria Sandoval, éditrice présent, hein, ok. Bonjour Maria, je vous contacte à la suite de notre conversation de vendredi dernier. Je sais que je dû vous faire l'effet d'une bombe. Mais avez-vous eu l'occasion d'aborder mes inquiétudes avec votre responsable? Merci d'avance pour toute nouvelle information. Cordialement, le docteur Gwen Hunter. Très bien. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, il y a ça là. Moses, when this is all over, I'll play as many games of Mana Massive as you want. I swear. Alors, Restraining Order Lucas said Sophie once threatened to turn his son against him. la photo. That certainly implies some bad blood in their past. Et donc But là. that Lucas was scared of Sophie, not out for revenge. None of this is conclusive enough. Et donc la photo du diable. Is that me? Did I go back in time and do that? It doesn't make any sense. And I would never hurt Sophie. Not on purpose. Mais c'est pas toi, Max. That isn't me. It can't be. C'est Dark There's Max. also that flash drive from Gwen. Maybe something on there will crack the case wide open. Vin definitely knows more about the cow skull than he's letting on. Plus, before Sophie mince. died, Gwen got her book cancelled. And I still don't know why. But that doesn't mean she killed Sophie.
Plus, Dead World Gwen seems genuinely torn up over her death. Yeah, the Gwen theory has some holes. Ouais, ouais. Elle tombe à l'eau. I should see what's on Gwen's flash drive before calling it quits. Allez, branche-moi cette clé USB. Hold on. She's looking right at the camera, like she knows it's there. J'avoue, c'est Does she suspect. want to get caught? Or is this another doppelganger? Maybe if I go object by object, an answer will jump out at me? On va prendre du café, ça va te faire du bien. Coffee. Coffee is friend. Allez hop. Get coffee now. Ah, le petit muffin là-bas, tranquille. No matter how much I stare at you, he refused to make sense. Moses? Pas sûr que ce soit lui. Hein. Ouais. À mon avis, ça doit être l'agent de mort encore. Hello, Miss Oh, Caulfield. t'es sûr? Oh, fuck. Can I come in? C'était sûr que c'est lui. If he sees that, Oh purée, ah oui, la boulette. I have some questions for you. Qu'est-ce que vous voulez savoir? of course, I can answer your questions right here. Well, this is a nice change of pace since yesterday. I appreciate the cooperation. Aïe, par contre, cache la photo. There are just a few details I'm struggling to make sense of. Aïe, ah, pas toujours. Go ahead. Arcadia Bay, where you went to high school, right? Yes? A beautiful town with a surprisingly violent story to tell. Not unlike... Arcadia Bay and Safi are not connected. a small town with a curious number of murders. And now, Safi, Llewellyn Fayed, murdered in a small town? What are the odds? Aïe, 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 comment ça What fait do un you think, Miss rapprochement? Caulfield? Are you the one who's unlucky? Or is it just everyone who ever meets you? Bah, je dois être malchanceux, je pense. Just my shit luck, I guess. Oh, hard life, isn't it? Detective, I'm not answering any more of his questions. What the fuck happened to the telescope, Maxine? Moses et moi. Moses and I put it together the day after Safi died. So we didn't have to be alone. It's a cute story. It's bullshit. Bah non, pour le coup, c'est vrai. I don't know what you want me to say. All right, enough. We're not getting anywhere. Bon, il va être dur à This embrouiller, case lui. has been abnormal from the beginning. None of the evidence makes any sense. At least that's something we can agree on. But I know why now. Somehow, all this death leads to you. Ah, il va pas me lâcher, lui. That's not true. Cache la photo, vite. Holy shit. Bien vu. Tu fais peur. Vous faites peur, monsieur. Veuillez partir, s'il vous plaît. Heureusement, il a pas vu la photo. Hein. He saw it.
He saw the photo. Stupid, Max. Stupid, stupid. What the hell do I do now? Mais là, il a rien vu, sinon ils auraient arrêté. None of this makes any sense. What happened that night? Why the fuck am I in this picture? Je pense The old me would have just jumped back in time to the moment this photo was taken. Ah, on va aller à ce moment-là. Maybe I still could. Ah, on va refaire la technique Life is Strange 1. Est-ce qu'elle en est vraiment capable? Ah, ça marche pas. Oh, les saignements de nez vont arriver. Voilà. Et donc, ok. Ah, c'est pas bon. C'est bon, là, on est bien concentré. Voilà. On est concentration. Et du coup, on va revenir au moment où... So that's what it feels like to capture the perfect photo. No. Feels good. Final. Sophie. What? C'est le retour de la tempête. Mais incroyable, There c'est wasn't là. a storm the day Sophie died. Maybe we are cursed. You, me, and Maya. Quoi? Comment ça, c'est qui Maya? Sophie, wait. Who is Maya? What was she talking about? Stop stalling, Max. Comment j'arrête ça? Tell me how to stop this. What do I have to do? Pull the trigger. Ah, donc ça fait comme avec Chloé. Ouais, c'est le copier-coller de Chloé avec Life is Strange 1, quoi. Si on laisse vivre sa fille, ça déclenche une grosse tempête. What? No. No, that wasn't enough time. Bah, bien pisser le sang, en tout cas. Encore? C'est la double dose. Come on. If I can just... Fuck! Il n'y a plus d'énergie là, c'est Max a tout épuisé le chakra. Moses, you were right. I don't know how, but you were. On est mal. I have to tell him everything. Bah ouais, c'est le plan à la base. Tout lui dire. Alors, qu'est-ce qu'il dit? J'espère oui, Max t'es occupé là. Max, j'ai vraiment besoin de ton aide. Max, urgence au boulot, besoin de toi. Je te donne une explication, enfin, si temps est que je puisse tout expliquer, tu me rejoins au Belvédère. Vraiment, Max, là-haut?
Je sais que ça n'a aucun sens. Je ferai de mon mieux s'il te plaît. D'accord, merci. Ok. Donc tac. Ok, ouais, il y a tout ça quoi. Ah. Tiens, on va prendre Yasmine. Message d'Amanda. Ouais, j'ai pas trop d'appétit en ce moment, désolé. Hop. Ok. Général, je te montrerai un gâteau. Ok, donc elle ne nous parle plus. Ok. Le silence, c'est une forme de réponse, mademoiselle Cofield. Merci pour le tuyau. Ok. Allez, go. Moses is waiting for me up there. Hopefully. Eh ben, let's go. Est-ce que j'ai pas oublié des trucs avant? Histoire de... Non, je peux y aller là, si? Ah si. Est-ce que pas s'asseoir? Parce que je sais que j'ai raté des trucs sur le fait qu'on pouvait s'asseoir. Ah, il y a un truc là. I have to do this. I have to go back up there. On va essayer quand même de faire un petit tour. Histoire de... Non, il n'y a rien. Ok, là, il n'y a rien. Et là, on retourne à la nuit. Et j'imagine que... Voilà. Ok, c'est la zone. Ah, il y a ça. Is this here because of me? L'arbre Because me... I'm fucking with time again? Et là, du coup, on peut changer la timeline. Très bien. Donc, tac. Et donc là... Bon, l'arbre à mug, il est toujours là. Bon, To j'imagine... the overlook, Max. One foot in front of the other. Ah, attends, parce qu'il faut que je retourne dans le monde des morts. Parce que c'est là, il va falloir parler à... Il va falloir parler à Moses, enfin, bref. Ah, At least you're normal. ah. S'il propose un truc là, c'est que... Il va falloir l'utiliser, je pense. This is where the police tape was yesterday. Did the cops take it down on Alderman's orders? He's not here. Yet. Let's give him a few minutes. Ah, ah. Maybe wait on the bench. I know Sophie would have something poetic to say about this. Tiens, hop, petite If photo. only. Ah, oups, j'ai oublié de la valider. Ok, donc là, tac. Alors, hop. Donc là, tac, tac. He's not here. Yet. Let's give him a few minutes. Maybe wait on the bench. Bon, on va fouiller un peu, nous, en attendant. Après, il y a quoi là? Il n'y a rien, ok. Eh ben, on va Might examiner. as well gather my thoughts before Moses gets here. Et là, il y a quoi? Il n'y a rien, ok. Allez, on va attendre. What if he doesn't come? I couldn't blame him. I killed his best friend. What does that say about me? That any version of me, could do something like that? He's probably not coming. Il va venir. Aie confiance, Max. Il viendra.
Le hibou là-bas qui me juge du haut de ses grands yeux. Non, il va pas venir en fait. Je suis en train d'attendre pour rien. Ah, si, il arrive, ça y est. Ou alors... Diamond knows where I am and who I'm meeting. So don't do anything stupid. I deserved that. You wanted to talk. So talk. Tell me the truth. Eh, salut mon Bashim, j'espère que tu vas bien. Why you did it? Mais non, je l'ai pas... J'en sais rien, moi. Qu'est-ce qu'il me raconte? You were right. I shot Sophie. But I can't tell you why, because I don't know the answer myself. No reason you could give would be good enough. On est mal. Moses, wait! I asked you to come here so I could show you proof. Something is weird about this place. Look. These flowers. What are the odds they bloom in the middle of winter? Exactly in the shape of Sophie's body? 5 minutes and then I'll leave. Okay. So, what if I told you there's this other timeline where Sophie is alive and I can travel between this timeline and that one? 4 minutes. I know that it sounds insane. But I can show you. I'll hop from this timeline to the other. You'll see me, poof, disappear. Yeah, to some magical fantasy world where you didn't kill Sophie, right? It's not a fantasy world. It's connected to this one. If I try to, I can even see the other one from here. Wait, you can see across them? And here, too. So if you disappear or whatever, and I do something while you're gone... I can tell you what it was when I come back. And then... you'll believe me? It'd be a start. Okay. Okay, deal. Alright. There's a chance Moses will believe me. First, I gotta hop over to the other timeline. Moi ça va, je vais bien. J'ai acheté de nouveaux haut-parleurs hier pour avoir un meilleur son. Les Logitech. Ah bien, Bashkim, tu vas te mettre bien comme ça. I shouldn't leave yet. Bon, il faut se téléportation du coup pour lui montrer. Alors attends, il faut que je change de dimension. Ok, donc celle-là. Staying here isn't exactly making me look less guilty. Now to see what Moses is up to on the other side. Ok, désolé, donc on reprend. C'est reparti. Ah, fallait que je passe dans la nouvelle... Ah, mais on y est déjà. Ok. Shit. I think Moses is too stunned to do anything. Let me jump back over to make sure I didn't break him. Et du coup... I shouldn't leave yet. Ok. Shit. I think Moses is too stunned to do anything. Let me jump back over to make sure I didn't break him. Et donc, faut que j'aille là-bas. Ok. I shouldn't leave yet. Ah, il faut que je rechange à nouveau de... Ok. C'est bon, je suis là, regarde. Max? Holy shit. Holy shit. C'est bon, tu me crois Holy maintenant? shit. I'm sorry if I upset you. Upset me? Are you kidding? You did something physics says should be impossible. Is impossible. So you believe me? Yes. And no. You disappeared. Max, literally. I completely forgot to do anything. Okay. Let's try it again. Ok, on va s'amuser avec notre nouveau pouvoir, super. Ready when you are. On va le rendre fou.
Il va nous chercher à nous. Okay, let's try this again. Et là, du coup... Bah là, il a complètement disparu des radars, en fait. Il est nulle part, en fait. Voilà. Est-ce que ça a changé un truc? Non. Ok. Il faut le refaire. Faut le refaire, ok, let's go. Donc, hop. I shouldn't leave yet. Alors. Rien, Bashkim, t'inquiète, c'est juste que... Il y avait un petit truc à... chez moi et voilà, c'est tout. J'en dirai pas plus. I shouldn't leave yet. Alors attends, parce que là, du coup... I shouldn't leave yet. Parce que du coup, là, je suis en train de revenir dans la dimension. Mais il a rien, quoi. Alors, est-ce que du coup... Ouais, mais lui, il réagit pas à ça, le problème. I shouldn't leave yet. Ok, donc là, ça répète un peu ce que... Et là, si je vais plus loin, elle va redire pareil, j'imagine. I shouldn't leave yet. Oh là là, attends, il y a un problème, Houston, là. Comment... Alors... Ah, bah oui, c'est vrai que j'utilise ça. Psychic storm. D'accord. Et donc là, j'imagine qu'il va falloir remonter le... Voilà. What did I do when you were away? Voilà. And then you said, Machine Angel. Machine Angel Psychic Storm. Yep. Voilà. That's what I did. Wow. I mean, Yeah, near as I can tell, Sophie's death is where the timelines split. I think her absence is the only difference between the two. I guess that could be a big enough event to lead to... You okay? So Sophie's alive over there, huh? She is. And she's... Don't say happy. Both know that would be a lie. You're right. When you see her again, can you give her something for me? The bottle cap? How did you... I picked it up off the ground outside the observatory. You give that to her, tell her to stay safe, Max. Make her swear to it. Et si elle ne peut pas... But what if... That's why I wanted to talk to you. I need your help. I thought I could protect Sophie. But... when I was a teenager, I could... rewind time. Just... raise my hand and undo everything that had just been done. Okay? And if I had a photo, I could go back even farther. Wait. Could. Past tense? Bah... Le voyage dans le temps ne règle rien, malheureusement. Turns out when you try to change the past, you don't actually fix anything. Sure. But what if the best way to fix things isn't changing your past, but rather changing your present?
How dare you bring logic to my pity party? The point is, I stopped using it, and now it barely works. Okay, but there's a photo of you from that night with a gun. You're saying that could be the future you? Even though you can't do that anymore? This morning I tried rewinding into that photo. It felt like trying to flex an atrophied muscle. Nothing made sense. But I was there, in the past. Sophie mentioned Maya, and oh God, the storm. Max? Look, there's a timeline where, for some reason, I shot Sophie. This one. And there's a timeline where I didn't. I feel like, intentionally or not, these two worlds exist because of a decision I'm going to have to make. Holy shit. Ouais, comme tu l'as dit. Moses, I've been here before. When I could rewind, it broke time. People got hurt. I can't let what happened in Arcadia Bay happen here too. Ah. Qui c'est ça? Oh! C'est le C'est le commissaire là. Okay. First look at the crime scene is inconclusive. I'll need some further insight into Miss Llewellyn Fayette's mental state. Not to call a shot prematurely, but if this isn't suicide, I'd put money on a Mr. Moses Murphy, friend of the deceased, being the perp. Ah, carrément. I need to introduce myself to Mr. Murphy. He's talking like he hasn't already met you. Like he's... Alderman from yesterday. An alderman that already happened? Max, this is really bad. Time isn't supposed to act this way. It appears something was removed from her person post-mortem. Maybe the camera her mother mentioned. We need to get the hell out of here. Wow! I fucking knew it. Mais il est partout! Returning to the scene of the crime? Amateur hour shit. How'd I let a couple of small-time fuck-ups like you get under my skin? Ça marche, Bashkim, passe une bonne journée à toi aussi. Et à bientôt du coup. Mais vous voulez quoi, vous? What do you want from us? I thought I wanted some evidence. Close this fucking case and celebrate with a nice cigar. And then I got my evidence. That little photo of you with the gun. And you know what I realized? Not a fucking soul would believe me. You're going to pay for what you've done, Maxine Caulfield. Wow. And I'm here to collect. Qu'est-ce qu'il a vu derrière? Oh! C'est vu lui-même! Ok. Ça, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? What? Help me.
Wow. Est-ce que c'est un choix? Oh, on va le sauver, on va le sauver. Non, aidez Elderman, go. On va l'aider. Ah, purée. Super, ça a servi à rien. Le vieux choix en mousse, quoi. Je pensais qu'on allait pouvoir le sauver. Ah, et donc il a complètement disparu. I could have saved him, Moses. I could have saved him. No, you couldn't have. Au moins on a Listen to tenté. me, Max. This place ate a man. Ça peut être dangerous là, ce truc. Moses, your hair. Ah, ils ont cramé. I told you. There's always a cost. Started with Safi. Maybe if we can figure out why she died, maybe we can prevent all this. That's what I've been trying to do. The whole day I've been talking to people and spying on them and taking their stuff. Hey, Safi mentioned Maya, right? When you rewound? Right. What do you think Maya has to do with all this? No idea. Maya was before my time. But Gwen Hunter might know more than me. She was Safi's mentor during all that mess. Gwen. Gotta go talk to Gwen. Et go parler à Gwen. Eh ben, quelle histoire. Ouais, ça veut dire que si on touche le truc, nous aussi on va disparaître comme ça. I'm still shaking. Alderman was, and then he just wasn't. And Moses and I were standing so close. But I'm here now. I'm here. I'm all right. Bon, eh ben, let's go maintenant pour aller parler à Gwen. Okay. Ah, elle a plus son Talk to chapeau. Gwen, see what she knows about Maya. Rendez-moi mon chapeau. I'd like to know why she killed Safi's book deal. Ah, ça fait trop bizarre sans ce chapeau. Ça lui veut pas. Have fun. Ah, fun. Have fun. Ok. Je sais pas si on est en fun. Hein. I'm worried about Chem. How many pets is Chester finding on the Ah, way? tiens, si je trouve encore un seul animal non autorisé dans le dortoir à Lyon, le seigneur le doyen vous aurez peut-être à payer une amende. Chester Jenkins, le gardien. Last time we spoke, Et donc là, he c'est said qui? he didn't want to go out. Y'a qui ici? This must be the professor Safi TA'd for. She mentioned he liked to tear this one kid down, but failing him is harsh. Ok, donc... Ok. Ah, changer la note de qui? Shit. I need a password to change the grades. I'll never find it in this. I bet Safi wouldn't mind me helping out one of her favorite students. Où on va trouver le... I bet Safi wouldn't mind me helping out one of her favorite students. Alors... On peut louper le mot de passe, à dire. Everyone likes that. Guard your ankles. Rapportez-la au dortoir Lyon si vous la trouvez. Daisy a disparu et elle est adorable, mais ma coloc a laissé la porte ouverte. Ah, Are d'accord. roses too basic? Ça laisse traîner des serpents, super. Right. Alors. Tac. Flyer. Sharing your story isn't what I'd call it. Ah, il y a le bureau de Gwen là. Gwen's office. Let's see what I can find out from her. Sinon, il n'y a pas un autre truc où je pourrais apprendre le... Alors, attends. Parce que peut-être le mot de passe. Ah. Il y a encore ce délire du... soyez tendre avec vous-même. It's okay to extend yourself a little grace.
more than okay. It's essential. Attention, qu'est-ce que la machine va me dire? Écoutez le passé. I know I should say something. It's just, it took me so long to get into the society. I'll be damned if I quit because of one little comment. Still, if I don't speak up, who will? I swear, if it was anyone else in charge, I'd feel a little bit better about all this. I don't know. The society. Was she talking about Abraxas? On va savoir. Alors, attends, est-ce qu'on peut le refaire à nouveau? I know I should say something. Ah, on l'a déjà It's fait. just, it took me so long to get into the society. I'll be damned if I quit because of one little comment. Still, if I don't speak up, who will? I swear, if it was anyone else in charge, I'd feel a little bit better about all this. I don't know. The society. Was she talking about Abraxas? Ok, on n'en saura pas plus. Est-ce que... Non, ok. Ah, elle est là, elle. Hey, Loretta. Oh, hi, Miss Caulfield. How are you? Travaille sur ton podcast? Are you working on your podcast? Yeah. I'm researching this really fascinating string of killings in West Germany in the late 80s. See, there was this hospital. You'll have to tune in if you want to hear the rest. I'll be sure to. Anyway, catch you later, Loretta. Ils sont pas très à l'aise avec Loretta. Bon. I can't imagine being this trusting. Don't they know there's snoops like me around? Oh, wow. These are, extremely creepy. Sorry. Ok, donc là, il y a moyen de revenir. On va essayer de voir autre chose. Ah, Tree. ah, c'est peut-être le mot de passe. No caffeine? This week of all weeks? I predict outright revolt before the week is out. C'est peut-être le mot de passe, le tree là. Sugar and spices in my latte? Yes. Eggnog? No. No. No, 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 no. Alors, Professors sitting on the table? c'est pas sérieux ça. Sinon. Alors, tac. Là, c'est la. Faut que je retrouve un truc. Et donc là. Ok, on n'aura rien de plus. Très bien. Elle, on lui parle pas. Lui, on parle pas. Ici. Martin has an A here. I knew Ok. it. Sophie, and then she didn't. N'oublie pas de fermer la porte à clé quand tu auras fini de corriger les copies. Merci. Y a pas un mot de passe qui traînerait là? À part celui-là. Alors attends, on va passer dans l'autre monde. Du coup. Allez, direction l'autre monde. Le monde des morts. Alors, tac. Alors, est-ce que là, il y a le mot de passe maintenant? Enjoy the A, my dude. I think you've earned it. Oui, mais je vais changer la note. Ah, on peut plus? Ah, ok, donc elle a été changée, très bien. Donc on a bien eu le mot de passe via le... D'accord. Ok, bah ça c'est fait, très bien. On va revenir dans... Non, on va dans le bureau de Gwen du coup. Let's go pour aller dans le bureau à Gwen. Donc là, bureau de Gwen, très bien. A black rose? Pretty morose.
Happy holidays to my favorite prof. Bon, I don't think a happy holiday. It takes me ages to comment on one student photo. I can't imagine having one of Sophie's former students. d'abord, je vous présente mes condoléances. Je sais que Safi et vous étiez proches. Il n'y a aucune raison que vous me connaissiez. Et c'est peut-être déplacé de ma part de m'adresser à vous, mais je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas quoi faire d'autre. Avant de mourir, Safi m'aidait. Je sais que vous, en tant que membre de la communauté LGBT, super. Ça fait une belle jambe, tiens. Bon, allez. Old school. Allez, hop. Nice. Nice. Allez, hop. Donc du coup, ça attaque. L'amour de Gwen pour les vinyles lui va parfaitement bien. It's alive. It's alive. Life is life. Bon, allez, hop. Donc du coup, tac, ça on l'a fait, ça on l'a fait, ça on l'a fait. Allez, on va lui parler à elle. Is that Sophie's book? Hey, Gwen. Max. No conversations for you to conveniently overhear this time. Sorry to disappoint. Actually, I need to talk to you about Sophie. No reason to beat around the bush. I know you got Sophie's book deal canceled. Shit. What I don't understand is why. You really have a knack for learning shit you're not supposed to know, you know that? So I've been told. Well then. No use fighting the inevitable. Allez, envoie la sauce. Accouche. What do you want to know? Pourquoi tu as fait ça, Safi? That book meant the world to Sophie. You had to know that losing it would break her heart. Of course I did. I busted my ass to help Sophie get that deal in the first place. Introduced her to my agent, my publisher, lobbied for her. I don't regret it. That book was good. This keeps getting weirder and weirder. Comment as-tu convaincu l'éditeur? So, what did you tell the publisher that made them nix the deal? I told them there was incendiary content in the book. Which was true. It would have harmed a lot of people. Sophie included. Sophie's book was incendiary? How? What was it about? You really don't have an off switch, do you? Non, jamais. Non. How much did Sophie tell you about Maya Okada? Gwen's bringing up Maya? Time to pay attention. Ah, bah non, Safi, moi je. Maya Okada? Sophie never mentioned the name. She always did keep her cards close to her chest, didn't she? Bon, c'est The qui cette two of Maya? them were like the creepy twins in The Shining. You never saw one without the other. What? Ah, il y a jumelle? That Ben Lang kid used to follow the two of them around like a lost puppy. But then Maya took her own life. And that's what Sophie wrote about in her book? Maya's death and everything around it. Her anger at her mom for even thinking of Caledon when she'd just lost a soulmate. Ultimately, I realized it wasn't worth putting Yasmin and Sophie through all that again. I made a call. I don't know if it was the right one. It's one I made. Sounds like Yasmin can tell me more about Maya. I'll have to be tactful. Let me get this straight. You helped Sophie get the deal, and then you
killed it? If it had to be done, it made sense for me to do it. You know, I brought you into this world, etc. Allez, hop. One last thing. Is that Safi's manuscript? Oh, part of it. Why? Can I read it? No. That's where I draw the line. I don't trust you not to dig up old graves. Super, la confiance règne. Jesus. I've spilled too much already. Let's call this conversation over. Huh? Ah, bah je vais le piquer quand même. Shit. Now I'm even more convinced there's something important in that manuscript. Ah ouais, mais je vais te le prendre quand même. Je vais te le How do I piquer. get my hands on a copy? Ah bah à ton avis. Ici par exemple. Est-ce qu'ici on n'aurait pas un? I hope somebody is coming in to water you guys. Preferably someone who doesn't have to break in. Bon, j'imagine que c'est pas aussi... Ah si. Je pensais que ce serait pas... Gotcha. Trop simple. Alors. Toutes nos filles que nous passons sous silence, Safi Fayyad. Reading Safi's manuscript after all this feels like... Un I million, don't know. un million de milles sous mes Being pieds, hit by a elle tidal repose wave. immobile. Vêtue de ses habits du dimanche, on l'a tuée de nos propres mains, ou plutôt de notre absence de main. Je l'ai tuée de ma voix, ou plutôt de mon absence de voix. Le livre de Maya était tel, un enfant ou une tumeur, ou une bête qui s'éveillait en elle. Sur la première page, elle a écrit qu'elle se noyait, et le temps qu'elle l'ait fini, c'était fait. Les lois de la physique, les noyés refont toujours. Surface, les non-dits n'en existent pas moins, tu peux la débiter et la vendre en pièces, mais son spectre reste bien entier. Il flotte ici dans le coin de ma cuisine et me lance un regard familier, celui qui me dit des coups. La rayure laisse tomber les pages comme des oiseaux abattus, celui qui me dit prends-lui tout ce qu'il a et plus encore. Whatever happened with Maya was explosive. Let's see what Yasmin has to say about her. Tossing Gwen out screwed everybody over. Ok. Et là? So they took her computer. Probably going through it right now. Will Gwen be allowed to come back for these? Bon, c'est bon, après... Ah, la note par terre. Hop, ok. Dr. Hunter. Ok. Ok. C'est trop long, désolé les amis, mais là c'est des textes beaucoup trop longs. Faut juste maintenant que je change de... Alors. Would you mind closing it behind you, Max? Ouais, y a pas de souci. Maintenant que j'ai le manuscrit. Allez, adios. Bon. Du coup, faudrait que j'aille... Faudrait que j'aille voir Yasmine, en fait. Alors... Ah... Yasmin liked to get coffee here in the afternoon. Before Safi died. Ah, ici. Il y a la cour nord. Yasmin liked to get coffee here in the afternoon. D'accord. Before Safi died. Est-ce qu'il faudrait pas changer de timeline, du coup? Parce que là... Est-ce qu'elle attaque? Non. Yasmin's gotta be around here somewhere. Bah oui, je sais bien qu'elle doit être quelque part, mais où? Ok, donc là, elle y est pas. La Gwen, chez Gwen, elle y est pas. Est-ce qu'elle ne serait pas dans le monde des... Ah bah elle est là. Très bien. Sorry, Yasmin, but I'll need to interrupt your downtime with some questions.
Bon, vous savez quoi, les amis, nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, pour ce premier épisode. Enfin, ce premier épisode. Pour ce cinquième... Non, combien? Cinquième ou sixième? Je sais plus, septième même. Je sais plus. Je fais tellement d'épisodes en même temps. Je fais tellement d'épisodes. Alors, c'est le combien? C'était le septième, voilà. Donc, c'était le septième épisode aujourd'hui. Et du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. À la prochaine, tout le monde. Salut. Ouais, abonne-toi.